অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রায় গ্রুপ থিওরির আগের দিন আমরা কিছু প্রবলেম করেছিলাম। আজকে আমরা আরো কিছু প্রবলেম করব, তার সাথে আরো কিছু নতুন আইডিয়া ডিসকাস করব। দেখাতে হবে, দেখতে হবে যে জেড স্টার, জেড ইজ দ্য সেট অফ অল ইন্টিজার্স, আর স্টার কম্পোজিশন এটা এভাবে দেওয়া আছে, whether this forms a group or not. Now প্রথমেই আমরা দেখে নিচ্ছি যে this is commutative. This binary composition star is commutative because A star B is equal to B star A. Now এখন এই কমিউটেটিভ প্রপার্টিটা গোড়ায় দেখানোর কারণটা কি? এখানে আমাকে তো গ্রুপ দেখাতে বলেছি, গ্রুপের মধ্যে কিন্তু কোনো কমিউটেটিভ প্রপার্টি নেই। যদি আমাদের অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ দেখাতে বলতো সেক্ষেত্রে আমাকে কমিউটেটিভটা দেখাতে হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কমিউটেটিভটা দেখিয়েছি এই কারণে যে একটা গ্রুপ যদি কমিউটেটিভ হয়ে যায় বা একটা বাইনারি কম্পোজিশন যদি কমিউটেটিভ হয়ে যায় অনেক গিভেন সেট, তাহলে আমাদের অনেক পরিশ্রম কমে যায় ইন টার্মস অফ showing different properties. For example, আমাকে যদি আইডেন্টিটি প্রমাণ করতে হয় যে একটা আইডেন্টিটি আছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাকে দেখাতে হবে A star E equal to E star A equal to A for all A belongs to Z। এই ক্ষেত্রে যদি E একটা আইডেন্টিটি হয়, এখন এখান থেকে আমরা দুটো ইকুয়েশন আমাকে সলভ করতে হবে, যে A star E equal to A and E star A equal to A। এখান থেকে একটা E এর ভ্যালু পাবো, এখান থেকেও একটা E এর ভ্যালু পাবো। এই দুটো E এর ভ্যালু যদি মিলে যায় তখনই আমরা বলতে পারবো যে এর একটা আইডেন্টিটি আছে। whereas যদি আমাদের অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচারটা অলরেডি অ্যাবেলিয়ান হয় আন্ডার দ্য গিভেন বাইনারি কম্পোজিশন, সেক্ষেত্রে আমরা জানি যদি অ্যাবেলিয়ান হয় তাহলে A star E আর E star A সেম, তখন কিন্তু আমরা জাস্ট একটা A star E equal to A অথবা E star A equal to A যে কোনো একটা ইকুয়েশন সলভ করলেই আমরা E এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব। সিমিলারলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যখন ইনভার্স এক্সিস্ট করছে কিনা তখন দেখাতে হয় সেটা 4 নম্বর প্রপার্টি অনুসারে। আমাকে দেখাতে হয় যে বি ইনভার্স হবে এর যদি A star B equal to B star A equal to E হয়। অর্থাৎ এখানেও বি এর ভ্যালু বার করতে গেলে আমাকে দুটো ইকুয়েশন সলভ করতে হয়, A star B equal to E এবং B star A equal to E। এখান থেকে বি এর একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে, এখান থেকে বি এর আরেকটা ভ্যালু পাওয়া যাবে। এই দুটো ভ্যালু যদি মিলে যায় তখন আমরা বলবো যে this is the inverse unique inverse of A। whereas যদি আমার algebraic স্ট্রাকচারটা যদি অ্যাবেলিয়ান হয় আন্ডার দ্য গিভেন কম্পোজিশন স্টার, সেক্ষেত্রে A star B আর B star A সমান, সেক্ষেত্রে আমাকে যে কোনো একটা ইকুয়েশন সলভ করলেই আমাদের সমস্যা মিটে যায়। এই কারণেই আমরা অন্যান্য প্রপার্টি দেখানোর আগে অনেক সময় ওই অ্যাবেলিয়ান প্রপার্টিটা দেখিয়ে নিই। এখানে আমরা দেখলাম যে ইট ইজ অ্যাবেলিয়ান, তার মানে আমাদের একটা করে প্রপার্টি দেখালেই আমাদের সমস্যা মিটে যাবে। Now clearly Z is closed because if A and B are integers, then A plus B plus 1 is also an integer, and therefore A plus B plus 1 belongs to A plus B plus 1 belongs to Z whenever AB belongs to Z. So Z is closed under the given binary composition star. Now associativity আমরা দেখাবো A star B star C, it is A plus B plus 1 star C, which is like this. এখান থেকে আমরা এরকমও লিখতে পারি যে A plus B plus C plus 1 plus 1. Now B plus C plus 1 is nothing but B star C, right? Plus 1. So A plus this plus 1, this is nothing but A star B star C, right? Which is this one. So A star B star C is equal to A star B star C. So it is associative. যদি E identity আমরা ধরে নিই, then solving A star E equal to A means A plus E plus 1 equal to A, that means E equal to minus 1. So আমরা বুঝতে পারলাম যে এর minus 1, now minus 1 is a member of Z, so minus 1 is the identity of this group. Finally যদি B inverse of A হয় তাহলে A star B আমরা জানি প্রপার্টি হচ্ছে A star B equal to E, E is the identity, তো এখানে আইডেন্টিটি আমরা আগে দেখেছি minus 1, so this is A star B equal to minus 1, that means A plus B plus 1 equal to minus 1, that means B equal to minus 2 minus A, which is again a member of Z because A is a member of Z. If A is an integer, then minus 2 minus A is also an integer.
So every element A belongs to Z has an unique inverse -2 -a. So therefore this is a group, not just a group, this is an abelian group, যেহেতু আমরা গোড়াতেই লিখেছি যে it is abelian. Next problem, examine if M2R multiplication the set of all 2 by 2 matrices. M2R is the set of all 2 by 2 matrices is a group under matrix multiplication. এটা আমাদের দেখতে হবে যে এটা গ্রুপ কিনা, where M2R is all 2 by 2 matrices, not just 2 by 2 matrices, এই R টা ডিনোট করছে যে এই matrices এর এলিমেন্ট গুলো সব রিয়েল নাম্বার। অর্থাৎ basically what we have as M2R as it is like this, all matrices of this form A B C D, যেখানে A B C D all are members of R. So this is basically M2R. এটা under this matrix multiplication as binary composition এটা group form করছে কিনা আমাদের দেখতে হবে। Now clearly closure is true because দুটো 2 by 2 matrix যার এলিমেন্ট গুলো সব রিয়েল নাম্বার যদি আমরা গুণ করি we will get another 2 by 2 matrix যেটা এলিমেন্ট গুলো সব রিয়েল নাম্বার। So closure is true. Matrix multiplication is always associated, কাজে এটা M2R এর প্রশ্ন নয়, যে কোনো ম্যাট্রিক্স আমরা যদি নিই ABC তিনটে ম্যাট্রিক্স যদি হয় তাহলে A into BC is equal to AB into C. So matrix multiplication is always associative. Now identity matrix আমরা জানি 1 0 0 1, this is a member of M2R কারণ এর 2 by 2 matrix আর সবগুলো রিয়েল নাম্বার এলিমেন্ট গুলো, therefore identity matrix টা আর আমরা জানি যে if A is any matrix, A into identity matrix 1 0 0 1 will always give us A. So and which is also 1 0 0 1 into A. So identity matrix is the identity element. So all there is left to show is that every element has its own inverse, but this is not true because not all 2 by 2 matrices has an inverse. Because আমরা একটা রেজাল্ট তোমরা হয়তো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা করেছো যে একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স, একটা স্কয়ার ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স তখনই এক্সিস্ট করে A is a square matrix, then A inverse exists if and only if det A not equal to 0. অর্থাৎ the matrix is non-singular. For a singular matrix, for example আমরা যদি একটা এরকম নিই 1 0 0 0, this belongs to M2R, right? কিন্তু এর কোনো ইনভার্স নেই, because it is a singular matrix, এর কোনো ইনভার্স নেই। So not all 2 by 2 matrices has inverse, and therefore this M2R along with this multiplication as multiplication of matrices as binary composition is not a group. Next, suppose S is a non-empty set. Examine if power set of S and this binary composition as union is a group or not. Now what is power set of S? If S is any non-empty set, then power set of S is actually the set of all subsets of S. The set of all subsets of S is denoted as PS. এর মধ্যে মেম্বার কারা আছে? phi is a member as well as S. এরাও কিন্তু এই PS এর মেম্বার। এছাড়া আরো যদি কিছু সাবসেট থাকে সেইগুলো হচ্ছে এই পাওয়ার সেট অফ এস এর মেম্বার। নাও এইভাবে যদি আমরা একটা সেট কনসিডার করি আর ইউনিয়ন অফ সেটস এটাকে যদি আমরা অপারেশন ধরি তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এটা একটা গ্রুপ ফর্ম করছে কিনা। এখন ক্লোজার এন্ড অ্যাসোসিয়েটিভিটি ইজ অবভিয়াসলি ট্রু, কারণ যদি এ আর বি, দেখো এ যদি ইজ এ সাবসেট অফ এস হয়, if A is a subset of S and B is subset of S, that means A belongs to, if A is a member of power set, A is member of power set implies A is a subset of S. B belongs to power set of S implies B is a subset of S. Then A union of B is also a subset of S. So A union of B also belongs to power set of S. So closure is true. Associativity is true because union is always associative. Any three sets, A union of
B union of C is nothing but A union of B union of C. So associativity is true for all union. Now, null set can be considered as an identity, because if null set is a member of PS. Remember, null set is a member of PS, and A union of phi is nothing but A. This is true for all A belongs to power set of S. So null set is a identity, but it still is not a group. This is still not a group, because there exists no B in this set such that A union of B. That means if A is a member of this power set, then it has no inverse. It has no inverse, because এরকম কোনো B আমরা পাবো না such that A union of B is equal to phi, unless of course even if both A and B are phi. If both A and B and phi, then it is fine, but otherwise A union of B is phi. তাহলে কি এবার সবকটাই তো phi হবে না এলিমেন্ট, কোনো একটা তো নন phi এলিমেন্ট থাকবে, মানে নন নাল এলিমেন্ট। সেইটার ক্ষেত্রে কিন্তু A যদি সেরকম একটা এলিমেন্ট হয়, তাহলে A union of B কিন্তু কখনোই phi হবে না for any B, but B is another member of PS. So unfortunately this is still not a group. Similarly, we can show that PS, this power set of S intersection, this is also not a group. Again, you can check for yourself that this does not satisfy all the axioms of a group. Next problem, U10, এটা আমরা পরে আরো ডিসকাস করব অন্যভাবে। আপাতত আমরা ধরছি একটা অন্য জিনিস। এর ফর্মাল ডেফিনেশন আমরা পরে দেব। আমরা এখন ধরে নিই U10 denote the integers that are less than 10 and prime to 10. All integers that are less than 10 and prime to 10. এখন what is integer which is prime to 10? Prime to 10 মানে সেই সব নাম্বারগুলো যেগুলো 10 এর থেকে ছোট, অর্থাৎ n যদি মেম্বারস অফ U10 হয়, তাহলে n is less than 10, এবং n is prime to 10 মানে আমরা যদি GCD of n আর 10 নিই, that must be 1. GCD মানে গসাগু, আমরা যদি n আর 10 এর গসাগু করি, that is 1. এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে, এই ধরনের n গুলোকে আমরা বলবো নাম্বারস দ্যাট আর লেস দ্যান 10 and প্রাইম টু 10। সেই রকম সংখ্যাগুলোকে আমরা নিয়ে একটা সেট তৈরি করছি, তার নাম দিয়েছি U10। নাও আমাকে দেখাতে হবে যে U10 whether U10 forms a group under multiplication modulo 10. modulo 10 multiplication modulo n, এই অপারেশনটা আমরা আগেও দেখেছি। multiplication modulo 10 মানে suppose 5 into say 7. Now whenever we consider multiplication modulo 10, এর মানে হচ্ছে আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করব 35, তাকে 10 দিয়ে ডিভাইড করে যে ভাগশেষ হবে সেটা লিখব। Now 35 divided by 10 is ভাগশেষ থাকছে, remainder is 5, so this is 5. Similarly 3 multiplied modulo 10, 6 যদি আমরা নিই, this is 18 divided by 10, that is the remainder is 8. So this is how multiplication modulo 10, this operation works. This is binary operation works. আমাকে দেখাতে হবে যে এই U10 এর যে এলিমেন্ট গুলো, এই বাইনারি কম্পোজিশন যদি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন মডুলো 10 নিই, তার আন্ডারে এটা গ্রুপ হচ্ছে কিনা আমাকে দেখাতে হবে। নাও হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস অফ U10? What are the numbers that are less than 10 and prime to 10? Obviously these are 4 elements, 1, 3, 7 এবং 9. দেখো আমরা obviously 1 আর 10 এর জিসিডি তো অবশ্যই 1ই হবে। Similarly GCD of 3 and 10, দেখো 1. GCD of 7 and 10 is also 1, and GCD of 9 and 10 is also 1. অন্য কোনো এলিমেন্টের কিন্তু GCD আর যদি 10 এর সাথে GCD 1 হচ্ছে না। For example, GCD of 2, 10 is 2. GCD of 4, 10 is again 2, and so on. তার মানে বাকি এলিমেন্ট গুলো কিন্তু প্রাইম টু 10 হচ্ছে না। So U10 contains only 4 elements, 1, 3, 7, 9. তাহলে আমরা যদি এর কম্পোজিশন টেবিলটা তৈরি করি, this is the composition table. দেখো 1 into 1 is 1,
1 into 3, obviously আমরা বুঝতে পারছি 1 is the identity, right? So this is 1379. Similarly, this is 1379. Now 3 into 3 is 9. 3 into 7 is 21. 21 modulo 10. তার মানে 21 কে 10 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ, that is 1. 3 into 9, 27, that is 7. 7 into 3, again it is 1. 7 into 7, 49. 49 divided by 10, remainder is 9. 7 into 9, 63, divided by 10, remainder is 3. 9 into 3 is 7, 9 into 7 is 3, and 9 into 9 is 1. So just by looking at it, আমরা দেখো এই যে এলিমেন্ট গুলো পেয়েছি, এই এলিমেন্ট গুলো এমন ভাবে রয়েছে, এর মধ্যে সবকটাই এই সেটের রয়েছে। তার মানে ক্লোজার প্রপার্টি ইজ ট্রু, অ্যাসোসিয়েটিভিটি ইন জেনারেল ইজ ট্রু ফর মাল্টিপ্লিকেশন, আইডেন্টিটি ইজ 1, এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনভার্স গুলো কারা কারা। সো ফর এক্সাম্পল 3 এর ইনভার্স কে না 7, বিকজ 3 into 7 is 1. সো 3 এর ইনভার্স 7, আর বুঝতেই পারছো মাল্টিপ্লিকেশন ইজ অলসো কমিউটেটিভ, সো ইট ইজ অলসো অ্যান অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ। যে 3 এর ইনভার্স যদি 7 হয়, 7 এর ইনভার্স অবশ্যই 3 হবে, কারণ 3 into 7 is equal to 7 into 3 because it is commutative. আর 9 এর ইনভার্স দেখো 9 নিজেই, because 9 into 9 is 81, gives us 1 modulo 10. So inverse of 9 is 9 itself. So প্রত্যেকটা এলিমেন্টারি আমরা বুঝতে পারলাম 1 inverse is 1, 3 inverse is 7, 7 inverse is 3, and 9 inverse is 9. So each element has its own inverse, and therefore U10 forms an abelian group under this multiplication modulo 10. If S is a set, just 1, 2, 3, 4, 5, this is a simple set. We have to examine if it forms a group under multiplication modulo 6. Now closure property is always going to be true, because if we multiply any element and then take modulo 6, modulo 6 মানে 6 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ। এখন 6 দিয়ে ভাগ করে দেখো যদি আমরা ভাগশেষ নিই, তাহলে কি কি ভাগশেষ আসতে পারে না, 1, 2, 3, 4, 5, আর কিছু নয়, এর মধ্যে আসবে। কিন্তু আরেকটা ভাগশেষ আসতে পারে, দ্যাট ইজ 0, দ্যাট ইজ 0। এই 0টার জন্যই এইটা আমরা দেখব যে এটা একটা গ্রুপ তৈরি হবে না। ফর এক্সাম্পল ক্লোজার প্রপার্টিটা ট্রু হবে না। কেন ট্রু হবে না? সাপোজ লেট আস কনসিডার দিস এলিমেন্ট 2 and this element 3. So what is 2 into 3? Multiplication modulo 6. This is multiplication modulo 6. So 2 into 3 is 6. তার মানে multiplication modulo 6, that means we divide by 6 and take the remainder, but remainder is 0. So this is 0, but 0 does not belong to S. 0 কিন্তু দেখো S এর মধ্যে নেই। Therefore this does not form a group, because the closure property is not true for all elements. অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আবার কোন ক্ষেত্রে হবে। Say for example 2 into 4. 2 into 4 is 8, modulo 6 is 2, so it is there. But for these two elements, at least these two elements, 2 into 3, the closure property is violated, because 2 into 3 is 6, which multiplication modulo 6 is 0, and it does not belong to the given set S. So this is not a group. Next example, say in a group G star, A star, B star, C is E. এটা দেওয়া আছে, where E is the identity. We have to show that B star, C star, A is E. Now this is very, এগুলো সব objective টাইপের। দেখো if A star, B star, C equal to E, then আমরা যদি A inverse দিয়ে compose করে দিই, because A belongs to G. A belongs to G, so A star, B star, C equal to E. এখানে একে যদি আমরা A inverse দিয়ে compose করে দিই, this is equal to A inverse star E. If we compose by A inverse and by associativity আমরা এইটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম, তাহলে this gives B star C is equal to A inverse. So B star C equal to A inverse. এবার যদি আমরা ডান দিক দিয়ে A দিয়ে compose করে দিই,
দেখো, this becomes B star C star A and this becomes A inverse star A, but A inverse star A is E, so আমরা পাচ্ছি B star C star A equal to E. Next problem, say S is a set of 2 by 2 matrices like this form, in this form A0 0B, যেখানে A B are real numbers এবং AB is not equal to 0. Now we have to see whether this is a group under matrix multiplication. Now যেহেতু এর একটা পার্টিকুলার ফর্ম আছে, সেক্ষেত্রে আমরা দেখেই বলতে পারবো না যে whether closure property is true. Normally if it's a normal 2 by 2 matrix, then if we multiply 2 by 2 matrix by another 2 by 2 matrix, the result is another 2 by 2 matrix. But whether it will be in this particular form, that we cannot say. So we have to show, suppose A is like this and B is like this, যেখানে AB not equal to 0 by the property, and in this case CD not equal to 0. Then what is AB? If we multiply this 2, we get this. Now this must belong to S, because এর যদি আমরা S এর থাকার শর্ত হচ্ছে এই দুটোর গুণফল not equal to 0 হবে। নাও এই দুটোর গুণফল কি? ACBD। নাও ACBD এর মধ্যে AB not equal to 0 আগেই আমরা পেয়েছি, আর CD ও not equal to 0 আগেই পেয়েছি, তাহলে ACBD ও not equal to 0, and therefore এই প্রপার্টিটা, এই ম্যাট্রিক্সটাও দেখো, সে আমরা কল্পনা করতে পারি x0 0y, এইভাবে আমরা যদি ভাবি, তাহলে this is exactly in this form, যেখানে xy which is ACBD not equal to 0. So therefore the closure property is true. Associativity is always true because it is true for all matrices. Now identity matrix I2 belongs to S, because what is it is exactly in the same type, and AB, that means 1 into 1, which is 1 not equal to 0. So clearly I2 is a member of S, and that is an identity matrix, because for any matrix A belongs to S, we get A into I2 equal to I2 into A equal to A. So this is true that there exists identity element. Now we have to examine the inverse. Now what is the inverse of this A0 0B? A inverse is like this, 1 by A0 0 1 by B. Why? Because if you multiply A0 0B with 1 by A0 0 1 by B, what do you get? You get A into 1, basically you get I2. So this is the inverse. Now this actually is a member of S, karon dekho, if if A and B are members of R, then 1 by A 1 by B are also members of R. And what is 1 by A into 1 by B? It is 1 by AB. Now AB, because A belongs to S, AB not equal to 0 by this property, so 1 by AB is also not equal to 0. এটা extra পড়ে গেছে, so 1 by AB not equal to 0. So 1 by AB not equal to 0 means A inverse is a member of S. So each member A of S has a unique inverse A inverse in S, and therefore this S is a group. It is a group under matrix multiplication. Next problem, let GO be a group. It is given that it is a group and C be any element of this group G. আমরা এখানে একটা দেখো, ও কিন্তু একটা বাইনারি কম্পোজিশন দেওয়াই আছে এবং ও এর আন্ডারে জি কিন্তু একটা গ্রুপ, এটা বলা আছে। আমরা আরেকটা বাইনারি কম্পোজিশন স্টার আমরা ডিফাইন করছি অন জি। This is another binary composition. This is a binary composition O, and this is another binary composition star. আমরা স্টারটা ডিফাইন করছি on G as A star B is equal to AOCOB for all AB belongs to G. Now we have to show that G star, now GO is a group, দেওয়া আছে, we have to show that G star is also a group with C inverse as identity. This is what we have to show. Now closure is obviously true, because why it is true? Because দেখো AB belongs to G যদি হয়,
then AOCOB. Now AB belongs to G and C also belongs to G. C is an element of G. So AOCOB also belongs to G, but this is A star B. That means A star B belongs to G. So AB belongs to G implies A star B belongs to G. So closure is true. অ্যাসোসিয়েটিভিটি আমরা ডি আর একটা এলিমেন্ট নিলাম, সি আমরা সাধারণত নিই কিন্তু সি এখানে কনফিউশন হয়ে যাবে, সিটা অলরেডি আছে বলে আমরা আরেকটা এলিমেন্ট নিলাম ডি। সো এ স্টার বি স্টার ডি, দিস ইজ এ ও সি ও বি স্টার ডি, দিস again by definition এ ও সি ও বি ও সি ও ডি। এবারে এই পোর্শনটাকে আমরা একসাথে নিতে পারি, বি ও সি ও ডি by this formula it is b star d. so a o c o এটাকে যদি আমরা ই ধরো f বলি, that means a o c o f, this is by this formula a star f, that means a star b o d, b star d. so a star b star d is nothing but a star b star d. so associativity is true. যদি ই আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হয় উইথ রেসপেক্ট টু অরিজিনাল কম্পোজিশন ও, দেখো অরিজিনাল কম্পোজিশন ও এর রেসপেক্টে কিন্তু এটা গ্রুপ, তার আমরা আইডেন্টিটিটা ধরে নিচ্ছি ই, এবং ই ড্যাশ আমরা নতুন আইডেন্টিটি ধরে নিচ্ছি উইথ রেসপেক্ট টু স্টার। যদি যদি থাকে ই ড্যাশটা আমরা দেখাবো, ইটা দেওয়া আছে, ইটা কিন্তু দেওয়া আছে কারণ ই ইজ আইডেন্টিটি উইথ রেসপেক্ট টু ও অ্যান্ড জিও ইজ এ গ্রুপ, এটা দেওয়াই আছে। সো ই এর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ই ড্যাশটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, আমরা ধরে নিচ্ছি যে ই ড্যাশ ইজ আ আইডেন্টিটি উইথ রেসপেক্ট টু স্টার। এটা কখন হবে না, যদি এ স্টার ই ড্যাশ ইকুয়াল টু এ হয়, বাট এ স্টার ই ড্যাশ ইকুয়াল টু এ মানে এ ও সি ও ই ড্যাশ ইকুয়াল টু এ। নাও দ্যাট মিনস আমরা যদি এ ইনভার্স দিয়ে কম্পোজ করে দিই, দিস মিনস সি ও ই ড্যাশ equal to e, where e is the identity with respect to original composition o. এবার আমরা যদি c inverse দিয়ে আবার কম্পোজ করে দিই, because যেহেতু c is a member of G, then c inverse exists, খেয়াল রাখতে হবে এই যে c inverse, এই c inverse টা কিন্তু inverse of c, this is inverse of c with respect to o, binary composition o, ও এর রেসপেক্টে আমরা কিন্তু ইনভার্সটা ধরছি সি ইনভার্স। সো বেসিক্যালি ই ড্যাশড ইজ নাথিং বাট সি ইনভার্স। সো আমরা এই যে আমাদের দেখাতে বলেছিল উইথ সি ইনভার্সেস আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, এটা আমরা দেখিয়ে দিলাম যে নতুন আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা, আগের আইডেন্টিটি ছিল ই, দিস ইজ উইথ রেসপেক্ট টু দিস বাইনারি কম্পোজিশন ও, নতুন আইডেন্টিটি আমরা যেটাকে ই ড্যাশ ধরে নিয়েছিলাম উইথ রেসপেক্ট টু স্টার, আমরা দেখালাম যে ই ড্যাশড ইজ নাথিং বাট সি ইনভার্স। নাও ফর inverse, let b be the inverse of a with respect to star, এটা আমরা ধরে নিচ্ছি এর inverse b with respect to this composition, then a star b must be equal to e dash, that means a o c o b equal to c inverse because e dash is c inverse, আমরা আগেই বার করেছি। in that case now এইবারে দেখো এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পাচ্ছি না a o c o b equal to c inverse, দেখো এখানে কিন্তু আর কোনো স্টার অপারেশন নেই, এখানে সব ও, এর রেসপেক্টে কিন্তু আমরা জানি অলরেডি এটা একটা গ্রুপ, তাহলে এর রেসপেক্টে এ ইনভার্স এক্সিস্ট করছে, তাহলে আমরা যদি প্রথমে এ ইনভার্স দিয়ে কম্পোজ করে দিই, সো দিস ইজ সি ও বি ইজ নাথিং বাট এ ইনভার্স কম্পোজিশন সি ইনভার্স। ফাইনালি আবার যদি আমরা এটাকে সি ইনভার্স দিয়ে কম্পোজ করে দিই, সি ইনভার্স দিয়ে কম্পোজ করে দিই, তাহলে এই পার্টটা চলে যাচ্ছে, সি ইনভার্স দিয়ে কম্পোজ করে দিচ্ছি, so we get c inverse o a inverse o c inverse, so that is b. so given any a, there exists c inverse o a inverse o c inverse, and c inverse o a inverse o c inverse must be a member of G because closure property, because c inverse belongs to G, a inverse belongs to G, and again c inverse belongs to G. so c inverse composition a inverse composition c inverse must be a member of G by closure property. so this is a member of G, given a member of G, this is a member of G such that a star of this is identity, therefore this
this is the inverse of A with respect to star, and therefore G star is again a group with C inverse as its identity. Next problem, S is set of all rational numbers between 0 and 1, not including 0 but including 1. এইরকম একটা সেট আমরা নিয়েছি যেখানে we consider all rational numbers between 0 and 1 including 1 but not including 0. Now we have to examine if S dot, which is dot means multiplication, is a group or not. Clearly this is not a group, because again the inverse property does not get satisfied. Why? Because half is a member of S. দেখো 0 less than half, less than 1 actually. So half is a member of S, half is a member of S. But what is inverse of half? Because what is the identity? What is the identity here? Identity here must be 1, because if X is any member of S, X into 1 equal to 1 into X equal to X for all X belongs to S. So 1 is the identity of this, and therefore if half is, we have to find the inverse of half, then half into Y must be equal to 1. That means Y equal to 2, but 2 does not belong to S. 2 does not belong to S, so half does not have an inverse in S, and therefore S dot is not a group. Next example, examine if D star form an abelian group where D is the set of all odd integers, and A star B is like this: A plus B minus 1 for all AB belongs to D. প্রথমে আমরা commutative property দেখিয়ে দেবো যে A star B equal to A plus B minus 1, which is B plus A minus 1, which is B star A, so it is commutative. So if it is a group, then it is an abelian group. Clear? Now first we have to show that it is closed. Now A B belongs to D, তার মানে A is an odd integer. যে কোনো odd integer কে দেখো আমরা এরকম আকারে লিখতে পারি 2m plus 1, কারণ 2m দেখো সবসময় ইভেন, তাহলে যে কোনো ইভেন নাম্বারের সঙ্গে যদি 1 যোগ করি obviously it becomes odd. So any odd number can be written as 2m plus 1 where m is an integer. So again B belongs to D, set of all odd integers, so B কে আমরা এরকম 2n plus 1 আকারে লিখতে পারি. Then what is A star B? By this formula this is A plus B minus 1. এবার A এর জায়গায় 2m plus 1 আর B এর জায়গায় 2n plus 1 আমরা যদি বসিয়ে দিই, it becomes 2 into m plus n plus 1. Now this is even, 2 into m plus n is always even, and therefore 2 into m plus n plus 1 is always odd. So since this is odd, it belongs to D. So the closure property is true. Again, associativity. What is A star B star C? It is A plus B minus 1 star C, which is A plus B minus 1 plus C minus 1. এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি A plus B plus C minus 1 minus 1. But this is what? This is, by this property, this is B star C. So this is A plus B star C minus 1, which means A star B star C. So associativity is true. Now 1 is a member of D because D is the set of all odd integers, and 1 is an odd integer. So 1 is a member of D. And what is A star 1? A plus, by this formula it is A plus 1 minus 1. So this is A. So 1 is such element such that A star 1 equal to A for all A, and this is true for all A belongs to D. So 1 is the identity. Finally, যদি B আমরা ধরে নিই inverse of A যদি হয়, তাহলে A star B equal to 1, because 1 is the identity. So A star B equal to 1, that means A plus B minus 1 equal to 1, that means B equal to 2 minus A. Now দেখো, if A equal to 2m plus 1, then what is B? B is 2 minus 2m minus 1. So আমরা লিখতে পারি 2 into 1 minus m minus 1. So this is always even, and this is, আমরা কি করছি, even number থেকে এক বাদ দিচ্ছি. So B must be odd, and therefore B is a member of D. So
B is a member of D, and therefore B is the inverse of A, and therefore every element has its own inverse. Every element has its own inverse, and therefore this is an abelian group. Next problem, we'll have to show that G star will be an abelian group if and only if A star B inverse is A inverse star B inverse. খেয়াল করো এখানে if and only বলেছে, অর্থাৎ এর মানে যে G star যদি abelian হয় তাহলে this condition will be true, and conversely if this condition is true then G star is abelian. So প্রথমে আমরা ধরে নিচ্ছি যে G is abelian, then A star B equal to B star A, abelian এর property. তাহলে আমরা যদি inverse নিই A star B inverse which is equal to B star A inverse, but B star A inverse is A inverse star B inverse, so therefore the condition is true. A star B inverse is A inverse star B inverse, so the condition is true. Conversely আমরা ধরে নিচ্ছি the condition is true, that means A star B inverse is A inverse star B inverse. তাহলে আমরা যদি দুদিকেই এর ইনভার্স নিয়ে নিই, এই রিলেশনটা দুদিকে ইনভার্স নিয়ে নিচ্ছি, that means A star B inverse এর ইনভার্স, it is A inverse star B inverse তার ইনভার্স. Now any element in G, for any x belongs to G, x inverse belongs to G, but what is x inverse inverse? X inverse inverse is nothing but x. X inverse এর ইনভার্স কে? x নিজেই, because x এর ইনভার্স যদি x inverse হয় তাহলে x inverse এর ইনভার্স কে হবে? Obviously x, because x inverse star x is identity. So এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে x inverse এর ইনভার্স হচ্ছে x, সেটাকে আমরা লিখতে পারি x inverse inverse is x. So what is A star B inverse এর ইনভার্স? It is nothing but A star B. Therefore it is A star B, and এখানে this is এটা উল্টে যাবে নিয়ম অনুসারে, because আমরা জানি A star B inverse is B inverse star A inverse, so this is B inverse inverse star A inverse inverse. But what is B inverse inverse? Again it is B, and A inverse inverse is A, so we get A star B equal to B star A, and therefore G is abelian. Therefore G is abelian. Next problem, show that a group with 3 elements is necessarily abelian. একটা গ্রুপে যদি 3টে এলিমেন্ট থাকে it must be an abelian group. Now একটা গ্রুপে G 3টে এলিমেন্ট থাকা মানে G কে আমরা এরকম আকারে লিখতে পারি E, A আর B. Now যেখানে E is the identity, E is the identity, কারণ গ্রুপে আইডেন্টিটি তো থাকতেই হবে, so E আমরা ধরে নিচ্ছি আইডেন্টিটি. Now A star B কি হবে? By closure property A star B must belong to G, but otherwise closure property will not be true. So A star B must be an element of G. So A star B যদি element of G হয় তাহলে A star B এলিমেন্টটা কি হতে পারে? either E অথবা A অথবা B. যদি A star B equal to A হয় then আমরা এটাকে লিখতে পারি A star B equal to A star E, because A star E is A. Then by left cancellation we get B equal to E, which is not possible কারণ তিনটে তাহলে B equal to E হয়ে গেলে আর সেটা তিনটে এলিমেন্ট থাকে না, so this is not possible. Similarly A star B যদি B হয় then again B কে আমরা লিখতে পারি E star B, so by right cancellation A equal to E, which is also not possible. So A star B A ও হবে না, A star B B ও হবে না, তাহলে only possibility কি থাকলো? A star B must be equal to E. এর মধ্যে তো থাকতে হবে, A star B তো G এর বাইরে যেতে পারে না, তাহলে A star B A হবে না, A star B B হবে না, তাহলে A star B must be equal to E. Similarly একই আর্গুমেন্ট করলে আমরা B star A ক্যালকুলেট করতে পারি, এবং B star A ও A হবে না, B star A ও একইভাবে আর্গুমেন্ট করতে পারি যে B star A not equal to A, B star A not equal to B, তাহলে B star A কি হবে? E. So A star B ও E, B star A ও E, that means A star B must be equal to B star A, that means G is abelian. Next problem, let us consider R plus. R plus is the set of all positive real numbers, set of all positive real numbers, and binary composition আমরা define করছি A star B equal to 2AB. এখানে AB belongs to R plus. We have to examine if R plus with this binary composition star is a group or not.
Now A, B are positive real numbers, so 2AB is also positive real number. A আর B যদি দুটোই positive real number হয় তাদের গুণফলও positive real number হবে। So আমরা বুঝতে পারছি 2AB is a positive real number and therefore closure property is true because A star B must be a member of R star. So closure property is true. Associativity is true in general for all real numbers. যে কোনো real number x, y, z যদি হয় x into y, z is equal to x, y into z. So associativity is true for all real numbers. যদি E identity element হয় with respect to this binary composition তাহলে আমরা জানি A star E. By the way, this is commutative. হ্যাঁ দিন। This group, if it is a group, it is commutative because A star B equal to 2AB, which is also we can write it as 2BA, which is B star A. So A star E equal to A, that means 2AE equal to A, so E equal to half. Now half is a member of R plus, it's the positive real number, so this is the identity. Finally, যদি B inverse of A হয়, B যদি A এর inverse হয়, then A star B equal to identity, which is half. That means 2AB is half, that means B is 1 by 4A. Now if A is a member of R plus, which is a positive real number, then 1 by 4A is also a positive real number, and therefore B is a member of R plus. So every positive real number has an inverse under this composition star A star B defined as this, and therefore this is an abelian group. This is an abelian group. Next আমরা একটা নতুন টপিক ডিসকাস করব, which is called the integral powers of an element in a group. Suppose G star is a group এবং A is any element of G. Now we define A to the power n. It is nothing but A composition A up to n times. There are n times we are composing A. That will be defined as A to the power n. So whenever in a context of a group we find, say, x to the power n, that means x composition x up to composition x n factors or n times. Also we define A to the power 0 is equal to E, which is the identity of the group. So A to the power 0 for any A, for any A belongs to G, for any A belongs to G, A to the power 0 is identity. Also we further define A to the power minus n as A inverse composition A inverse up to A inverse n factors. So because A belongs to G, A inverse also is a member of G, and A to the power minus n is composition of n factors. এখানে n সংখ্যক A inverse রয়েছে, তাদেরকে যদি আমরা কম্পোজ করি we get A to the power minus n. So these are the three definitions of integral powers of an element A belongs to G. Because of this definition we can now state the following laws, that A to the power m star A to the. So the first law is A to the power m star A to the power n is A to the power m plus n, where mn are basically integers. Second law is A to the power m to the power n is A to the power mn. Again mn are integers. And the next one is A to the power n inverse is nothing but A to the power minus n, which is also equal to A to the power minus 1 to the power n for all n belongs to set. Now these are very easy to understand, because what is A to the power m? By the definition, A to the power m is A. These are m factors, and A to the power n is A. These are n factors. So when we combine them, because it is associative, we can combine them to get this is m plus n factors,
and therefore it becomes a to the power m plus n. Similarly, we can easily show a to the power m to the power n is a to the power mn, because what is a to the power m? A star a, this is m factors, and this to the power n, that means this star this star this up to n times. So ultimately there are mn number of a's, and therefore this is a to the power mn. By the way, this is also same as a to the power n to the power m. Again, a to the power n star a to the power minus n is basically a to the power n minus n is a to the power 0, which is identity. That means a to the power minus n is the inverse of a to the power n. This shows that a to the power minus n is the inverse of a to the power n, and that is what we write as this. A to the power minus n is the inverse of a to the power n. That means a to the power n inverse is a to the power minus n. Right? Again, a to the power minus n can be written as a to the power minus 1 into n, and therefore you can write it as the power minus 1 to the power n by using this formula. So these are called the laws of indices. Next we come to another very important idea, which is order of an element of a group. A very key concept in understanding the group theory, the basics of group theory, that is order of an element of a group. First of all, we recall what is the order of a group. Order of a finite group is actually the number of elements in that group G. If we consider the order of a group, finite group G, it is simply the number of elements in G. Okay. Order of an element, however, is different. Order of an element of a group is different. Of course, it is related to order of a group, but we will see that later. But order of an element is different from the order of a group, finite group G. Now, how is it different? Say G star is a group and A be any element. A is any element of G. Then A is said to be of finite order if there exists an n such that a to the power n equal to e, where e is the identity of G. That means n if we can find an integer n, if we can find an integer n such that which satisfies this relation, that a to the power n equal to e, then we say that a is of finite order. Otherwise order of a is infinite. If we can, order of a will be infinite if we cannot find any such n which satisfies this equation. Otherwise order of a is infinite. But this does not mean a to the power n equal to e does not mean n is order of a. It just means that in this case a is of finite order. Now order of a, however, order of a is the least positive integer n. Important term is 2. First of all, it is a positive integer. First of all, n must be positive integer, right? So n is greater than 0. So n is greater than 0. So n must be positive integer. Then the next important term is least. It is the least positive integer such that a to the power n equal to e, and it is denoted by order of a is n, or this symbol. This symbol is also sometimes it is also referred to as order of a, which is equal to n. So order of a equal to n means n is the least positive integer for which a to the power n equal to e. Now why least positive integer? Why this is? Because you see, what is, if n a to the power n equal to e, then what is a to the power 2n? By the laws of indices,
that means a to the power n plus n. That means a to the power n star a to the power n. Now if a to the power n is e, this is e star e, so this is also e. So if a to the power n equal to e, then a to the power 2n is also equal to e, a to the power 3n is also e. So that means if we just simply consider in the order to be the power for which a to the power that power is e, then n is also an order, 2n is also order, 3n is also an order. Not all of them can be order, so it is defined as the least positive integer. So that's why we consider list. The term list is used in that sense that it is the least positive integer for which a to the power n equal to e. Eta amra if no such n exists, obviously, then not n, then a is said to be of infinite order. Then a is said to be of infinite order. Now, for an additive group, now normally for an order of an element, like we did with with integral powers of an element, a to the power n. For an additive group, obviously, a to the power n means a plus a plus a, because here the composition normally আমরা গ্রুপের ক্ষেত্রে কম্পোজিশনটাকে মাল্টিপ্লিকেশন ধরে নিই by default, but কিন্তু মানে ধরে নিই বলতে মাল্টিপ্লিকেশন ধরে নিই বলতে আমরা বাই নোটেশনটা মাল্টিপ্লিকেটিভ নোটেশনটাকে ব্যবহার করি। তার মানে এইটা নয় যে আমরা মাল্টিপ্লিকেশনটাকেই কম্পোজিশন ধরে নিই, কিন্তু উই চুজ দ্য নোটেশন ফর মাল্টিপ্লিকেশন। বাট ইন কেস দ্য গ্রুপ ইজ অ্যাডিটিভ, দেন there will be addition sign will be used. তার মানে কি, in that case a to the power n is nothing but na. তার মানে in that case order of a যদি n হয়, তাহলে n is the least positive integer for which na equal to e. It is the least positive integer. তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমাকে যদি কোনো একটা পজিটিভ ইন্টিজার n কে এর অর্ডার দেখাতে হয়, তাহলে আমাকে অ্যাকচুয়ালি দুটো জিনিস দেখাতে হবে। এক হচ্ছে a to the power n must be equal to e, আর দু নম্বর হচ্ছে যদি a to the power m equal to e হয়, then n must be less or equal to m. এই দুটো জিনিস যদি আমরা দেখাতে পারি, this implies n must be less or equal to m. এই দুটো জিনিস যদি আমরা দেখাতে পারি যে a to the power n equal to e, এবং if a to the power m equal to e, then n is less or equal to m. এই দুটো জিনিস যদি দেখাতে পারি, then it clearly means a to the order of a is must be n. Combining these two, we can easily say that order of a is m. So n is the least positive integer for which a to the power n equal to e, and in case of an additive group, it is denoted as na equal to e. Let us discuss some examples. In Z, every element A is of infinite order, because look, any element, say A belongs to Z, then can we find now Z is a when we say Z, actually it has to be written as Z plus, because we know Z dot is not a group, Z plus is a group. Now if it is a Z plus, can we find any integer n for which na equal to 0? The only value of n that it satisfies is n equal to 0. Obviously n equal to 0 is not a positive integer, and order is at least positive integer, so every element has infinite order. Every element has infinite order. Actually আমরা যখন এখানে any element বলছি, it has to be any non identity element. এখানে এই কথাটা আমাদের উল্লেখ করা দরকার ছিল, any non identity element A has infinite order, because what is order of 0? Because 0 belongs to Z, and order of 0 is 1, because 1 is the least positive integer for which 1 into 0 equal to 0. So identity element, এটা আমরা পরেও দেখব যে identity element of any group has order 1. It is always a finite order. কাজে আমরা যখন বলছি যে in any element has infinite order, আমরা we must mention that it is a non identity element. Any non identity element এর ক্ষেত্রে যদি non identity element নাও, say A,
where a not equal to 0, তার মানে a not equal to 0, non-identity element means a not equal to 0. In that case n equal to 0 must imply n equal to 0, কিন্তু n is the least positive integer. For order n must be least positive integer. N is not a positive integer, n equal to 0, and therefore every non-identity element a belong of z is of infinite order. Now in z5 আমরা আগে একটা প্রবলেমে ডিসকাস করেছি, z5 is the class of elements 0 class, 1 class, 2 class, 3 class and 4 class. These are elements of z5. আর আমরা আগেও বলেছিলাম, এখনো বলছি, যে যদি আমরা বুঝে যাই যে these are class representatives, আর এগুলোকে আলাদা করে এইভাবে লেখার দরকার নেই, আমরা জাস্ট লিখবো 0 1 2 3 4. Now what is order of 0 class? Obviously 0 class, because it is identity always has the order 1, so this has order 1. What is order of 1 class? Now again z5 is an additive group, right? Z5 is an additive group. It is modulo 5 is the operation in z5. এইখানে যদি 1 এর অর্ডার নিই, what is the least positive integer such that n into 1 equal to 0, because 0 is the identity. দেখো, if n equal to 5, suppose n equal to 1 into 1 is not 0. Suppose n equal to 2 into 1 is not 0. N equal to 3 into 1 is not 0. N equal to 4 into 1 is not 0. But if we consider n equal to 5, that means 5 into 1 not is actually 5, but our operation is modulo 5. So when you apply modulo 5 modulo 5, তার মানে কি 5 কে 5 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ, which is obviously 0. Therefore this 1 class has order 5. Similarly, if you consider 2, then 2 into 1 not 0, and so is not equal to 2 into 2, not equal to 2 into 3. None of them are 0, but 2 into 5 is 10, but 10 mod 5 modulo 5 is 0. Therefore 2 class has order 5. Similarly, তোমরা নিজেরা চেক করে দেখতে পারো, 3 class and 4 class, they all have order 5. So in Z5 all of them have finite orders, and we have found the orders of each element. In Kleins 4 group আমরা একটা আগে দেখেছিলাম, Kleins 4 গ্রুপের একটা এক্সাম্পল, যেখানে এই চারটে এলিমেন্ট ছিল E A B C, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ওখানে একটা আমরা জিনিস বলেছিলাম যে each element is its own inverse. Kleins 4 গ্রুপে একটা আমরা মনে করে দেখো, Kleins 4 গ্রুপে আমরা বলেছিলাম এরকম ভাবে, Kleins 4 গ্রুপটা E A B C এই তিনটে non-identity element আর each identity element obviously, এবং আমরা সেখানে বলেছিলাম each element is its own inverse. That means A star A equal to B star B equal to C star C equal to E. That means A square equal to E. That means order of A is 2, because 2 is the least positive integer for which A square equal to E. So order of A, similarly order of B is also 2, and similarly order of C is also 2. So in but what is order of E? Order of E is 1, because e to the power 1 is E. So 1 is the least positive integer. এই কারণে আমরা আগেই বলেছিলাম যে কোনো গ্রুপের আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার কিন্তু সবসময় 1. So order of E is 1, সেজন্যই বলা হয়েছে all non identity element has order 2. এটা আগেই আমরা আলোচনা করেছি। এখান থেকে এটা আমরা পাচ্ছি যে এভরি নন আইডেন্টিটি এলিমেন্ট এ অর্ডার অফ এ মাস্ট বি 1. এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারবো যে একটা এলিমেন্ট আইডেন্টিটি এলিমেন্ট নন আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, এটা একটা মানে উল্টো দিক থেকে আমরা অনেক সময় গ্রুপ থিওরিতে এটা দেখি যে if the order of that element is 1, then that element must be the identity element of the group. Conversely, if the order of that element is greater than 1, then it cannot be identity element. So every non-identity element এর জন্য order of A must be greater than 1. Let us find the group. Each element of this group is
S is 1 2 3 4, just 4 elements, এবং অপারেশন ইজ মাল্টিপ্লিকেশন মডুলো 5, মাল্টিপ্লিকেশন মডুলো 5 এর আন্ডারে এস এর আমরা অর্ডার, এলিমেন্টগুলোর অর্ডার বার করব। সাপোজ হোয়াট ইজ এস এর এলিমেন্টগুলো যদি 1 2 3 4 হয়, আমরা এটা আরেকটা প্রবলেম, ধরো আমরা এটার আগে বার করি। হোয়াট ইজ অর্ডার অফ 1? আগে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে এটা গ্রুপ হচ্ছে কিনা। 1 2 3 4, 1 2, আমরা এর কেলি টেবিল বা কম্পোজিশন টেবিলটা আমরা ড্র করার চেষ্টা করি। সো দিস ইজ দ্য কেলি টেবিল or composition table, and operation is multiplication modulo 5, multiplication modulo 5. So 1 obviously the identity, so আমরা এটা এখানে 1 2 3 4 1 2 3 4 করে দিচ্ছি। 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, but modulo 5 is 1. So 2 into 4 is 8, modulo 5 is 3. 3 into 2 is 6, which is 1. 3 into 3 is 9, modulo 5 is 4. 3 into 4 is 12, modulo 5 is 2. Now 4 into 2 is obviously 8, modulo 5, that is 3. 12 is 2, and 16 is 1. So clearly it is closed. 1 is the identity. Inverse of 2 is 3. Obviously inverse of 3 is 2 because it is commutative, and inverse of 4 is 4 itself, right? 4 into 4 is 1. So this is the whole composition table. So এখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি, what is order of 1? Obviously 1 is the identity. Order of 4 is 2 because 4 into 4 is 1. So order of 4 is 2. What is order of 2? Now 2 2 square is 4, right? And 2 cube is 8, which is modulo 5, means 3. Now 2 to the power 4 is 3 into 2 6, that is 1. So 2 to the power 4 is 1. Since 2 to the power 4 is 1, order of 2 is 4. And what is order of 3? Order of 3, now 3 square is 9, 9 modulo 5 is 4. So 3 cube is 12, 12 modulo 5 is 2, and finally 3 to the power 4 is 6 mod 5, which is 1. So order of 3 is also 4. So, so these are the orders of all the elements in S, where S is 1 2 3 4. Order of 1 is 1, order of 4 is 2, order of 2 is 4, and order of 3 is also 4. Next example, in G, this is a group, under multiplication. So we need to find orders. Identity is 1, so order of 1 is obviously 1. Minus 1 square is 1, implies order of minus 1 is 2. Now I to the power 4 is, I square is minus 1, so minus 1 square, which is 1. That means order of I is 4. Similarly, you do it yourself. What is order of minus I? Order of minus I, you calculate it yourself. Next problem, next second. If G is this 0 1 2 3 4 elements with composition addition modulo 4, composition addition modulo 4, we need to find order of each element. Now this time the composition is addition, so we need to find NA, list positive integer n for which NA equal to E. Now E is clearly 0, which is the identity. So order of 0 is therefore 1. What is order of 1?
অর্ডার অফ 1 আমরা 1 কে যদি 1 দিয়ে গুণ করি দ্যাট ইজ নট ইকুয়াল টু 0, 2 দিয়ে গুণ করলে 2, 3 দিয়ে গুণ করলে 3, 4 দিয়ে গুণ করলে 4 into 1 is 4, but addition modifier is 0. So therefore order of 1 is clearly 4. 2, what is order of 2? Order of 2 however is 2, because 2 into 1 is 2, but 2 into 2 is 4, 4 modulo 4 is 0, so order of 2 is 2. And what is order of 3? It is again, order of 3 is again 4, because 4 into 3 is 12, 12 modulo 4 is 0, and 3 is not 0, 2 into 3 is 6, which is again not 0, 3 into 3 is 9, which is again not 0. So order of 3 is 4. So these are the orders of each elements of G. Now we come to some important results. The first one is order of A inverse is the same of order of A, where A is any element of G. That means the element A and its inverse both have same orders. Suppose order of A is M, that means A to the power M equal to E, and if A to the power P equal to E, then M must be lesser or equal to P. That's the definition of order. That is, it is the M is the least positive integer for which A to the power M equal to E. That means if P order of if A to the power P equal to E, then M must be lesser or equal to P. Now what is A inverse to the power M? A inverse to the power M আমরা আগেই দেখেছি, this is A to the power minus M, which is A to the power M minus 1, but A to the power M is E, so this is E inverse, which is E. So A inverse to the power M is E. If possible আমরা ধরে নিচ্ছি order of A inverse হচ্ছে n, then n must be less than m, n must be less than m. Then A to the power minus n, because order of A inverse is n, then A inverse to the power n must be equal to E. That means A to the power minus n equal to E. But A to the power m equal to E আমরা আগেই পেয়েছি, that means combining these two আমরা বুঝতে পারছি A to the power m minus n equal to E. কিন্তু দেখো m minus n is less than n, m minus n is less than n. If A to the power m minus n equal to E, আমরা দেখেছি যে if A to the power P equal to E, then m must be lesser equal to P. কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি A to the power m minus n equal to E, কিন্তু m minus n, তাহলে এখান থেকে এই ফর্মুলা অনুসারে হওয়া উচিত ছিল m must be lesser equal to m minus n, কিন্তু তা তো কখনোই হবে না, m cannot be lesser equal to m minus n. So m minus n, because m minus n is always less than n, because n is a positive integer, n is a positive integer, order of n is a order of A inverse আমরা ধরে নিয়েছি, so that must be positive integer, that means m minus n is less than n, so m lesser equal to m minus n হচ্ছে না, so this is clearly a contradiction. So order of A inverse এটা n হতে পারে না, order of A inverse is also m, that means order of A inverse is m, that means m is the least positive integer for which A to the power minus A inverse to the power m is E. Next result, if order of A is n and A to the power m equal to E, then n must divide m. আমরা এতক্ষণ বুঝতে পারছিলাম যে order of A is n means A to the power n equal to E, and if A to the power m equal to E, then n must be lesser equal to m, then n must be lesser equal to m. Now আমরা এখন এখানে এই রেজাল্টটা বলছে যে n শুধু lesser equal to m নয়, n must divide m, n must divide m. কেন? Suppose order of A is n, that means n is the least positive integer for which A to the power n equal to E. That means if A to the power m equal to E, then m is greater than n, বা greater or equal to m বলা যেতে পারে. Then আমরা যদি m কে n দিয়ে ভাগ করি, since m is greater or equal to n, we can always divide m by n. ভাগ করলে আমরা যদি ভাগফল হয় q আর ভাগশেষ যদি r হয়, তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি m equal to nq plus r. ভাজ্য হচ্ছে ভাজক গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ, আমাদের ছোটবেলার ফর্মুলা, ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক ইন্টু ভাগফল যোগ ভাগশেষ, যেখানে 0 লেসার ইকুয়াল টু r লেস দ্যান n। এটা আমরা বুঝতে পারছি ভাগশেষ সবসময় আইদার 0 এবং n এর মধ্যে থাকবে, n হচ্ছে ভাজক, ভাগশেষ কখনো ভাজকের থেকে বড় হবে না, আর ভাগশেষের মিনিমাম ভ্যালু 0 হতেই পারে, ভাগশেষ 0 হবে না, mটা n দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যাবে, মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে দেখাতে হবে যে r equal to 0, r equal to 0 মানে n divides m. So this is how we write it, m equal to nq plus r.
then a to the power r, this means r equal to m minus nq. So a to the power r is a to the power m minus nq. So by the laws of indices এটাকে আমরা লিখতে পারি a to the power m star a to the power minus nq, আর a to the power minus nq কে আমরা লিখতে পারি a to the power m star a to the power n to the power minus q. But a to the power m equal to e দেওয়া আছে, a to the power m equal to e, আর a to the power n is also e, order of a is n, then a to the power n e, তার মানে এটাও e এটাও e, so this is e. So a to the power r equal to e, তার মানে a to the power r equal to e, which is a contradiction. কেন contradiction? কারণ r is less than n, r is less than n, আর আমরা বলেছি order of a is n, তার মানে n is the least positive integer, n is the least positive integer such that a to the power n, but r is less than e. So this is a contradiction. So only solution is r must be equal to 0. That means m equal to nq. That means m is divisible by n, বা n divides m. Next result is that each element of a finite group is of finite order. অর্থাৎ একটা finite গ্রুপের প্রত্যেকটা এলিমেন্টেরই finite order থাকবে. Suppose G star is a finite group. It is a finite group. তার মানে it contains a finite number of elements, right? And A be any element of G. We will show that A has finite order. Therefore, if A is any element of G, then A is square, A cube. They are all elements of G. What is A square? Remember, A square is A star A. What is A cube? This means A star A star A. This belongs to G by ক্লোজার প্রপার্টি। ক্লোজার প্রপার্টি বলছে যে আমরা যদি কম্বাইন করি গ্রুপের দুটো এলিমেন্টকে তাহলে গ্রুপেরই এলিমেন্ট পাবো। দিস অলসো বিলংস টু জি এগেন বাই সিম্পলি ক্লোজার প্রপার্টি। সো বাই ইউজিং ক্লোজার প্রপার্টি আমরা বলতে পারি a স্কোয়ার a কিউব a টু দ্য পাওয়ার 4 a টু দ্য পাওয়ার 5 দে আর অল এলিমেন্টস অফ জি। এখন এই যে সিরিজ এই সিরিজে কতগুলো এলিমেন্ট আছে? অবভিয়াসলি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে। There are infinite number of elements in this series, তাই না? কারণ আমরা তো চলে যেতেই পারি a cube, a4, a5, a6, a7 and so on. So this series contains infinite number of elements. They are all elements of G. But look, G is a finite group. তার মানে G এর মধ্যে আমরা গোড়া থেকে ধরে নিচ্ছি G এর মধ্যে finite number of elements আছে. So how is it possible that a group that contains infinite number of elements has also infinite number of elements like this? How is it possible? It is only possible যদি আমরা ধরে নিই যে এখানে এই এলিমেন্টগুলো, এই যে এলিমেন্টগুলো পাচ্ছি এগুলো সব ইউনিক এলিমেন্ট নয়। তার মানে কি এই এলিমেন্টগুলো কোথাও রিপিট হয়ে যাবে, কোথাও গিয়ে এটা রিপিট হয়ে যাবে। তার মানে these elements cannot be all distinct. তার মানে এরা কোনো জায়গায় গিয়ে এরা মিলে যাবে, একই এলিমেন্ট আবার ফিরে আসবে। তার মানে আমরা যদি ধরে নিই যে m আর n এরকম দুটো ইন্টিজার ফর which a to the power m equal to a to the power n, একটা জায়গায় গিয়ে দুটো এলিমেন্ট মিলে যাবে, a to the power m আর a to the power n, এই দুটো মিলে যাচ্ছে। এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি m is greater than n, উল্টো হতে পারতো, m does not matter। আমরা এখানে আমাদের একটা এর জন্য ধরেছি n less than m হলো একই যুক্তি দিয়ে দেওয়া যেত। আমরা ধরে নিচ্ছি m is greater than n। If m is greater than n, তার মানে আমরা যদি a to the power minus n দিয়ে কম্পোজ করে দিই, that means a to the power m minus n is equal to এখান থেকে minus n দিয়ে কম্পোজ করে দিলে বাঁ দিকে কি হচ্ছে a to the power m minus n, আর ডান দিকে কি হচ্ছে a to the power n minus n, but a to the power n minus n is a to the power 0 which is e, that means a to the power m minus n is e। তার মানে কি এর থেকে আমরা কি পেলাম যে দেখো m is greater than n, তার মানে m is greater than n মানে m minus n is greater than 0, so m minus n is a positive integer, so m minus n is actually a positive integer। তার মানে একটা পজিটিভ ইন্টিজার খুঁজে পেলাম যাকে একে সেই পাওয়ারে রেজ করলে আমরা পাচ্ছি আইডেন্টিটি। it means that order of a is finite. This is our original definition যে order of a is finite। তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি order of a is finite। একটা এক্সাম্পল নাও, say G be a finite group with identity E, then there exists a positive integer n such that a to the power m equal to e for all a belongs to G। অর্থাৎ সমস্ত a অর্থাৎ G এর সমস্ত এলিমেন্টের জন্যই একটা এমন কমন এলিমেন্ট, কমন ইন্টিজার, কমন পজিটিভ ইন্টিজার m আমরা পাবো such that a to the power m equal to e। কি করে? সাপোজ আমরা G is a finite group, তো আমরা ধরে নিচ্ছি তার মধ্যে n সংখ্যক এলিমেন্ট আছে a1 a2 an।
তার মানে আমরা ধরে নিয়েছি জি কন্টেন্স n নাম্বার অফ এলিমেন্টস, আমরা ধরে নিতে পারি কারণ জি ইজ এ ফাইনাইট গ্রুপ বলা আছে, রাইট? অলসো আমরা আগেই দেখলাম যে একটা ফাইনাইট গ্রুপের প্রত্যেকটা এলিমেন্টারি ফাইনাইট অর্ডার আছে, তার মানে a1 এরও একটা ফাইনাইট অর্ডার আছে, a2 এরও একটা ফাইনাইট অর্ডার আছে, an এরও অর্ডার আছে। আমরা ধরে নিচ্ছি অর্ডার অফ ai is mi for each I equal to 1 to m, তার মানে order of a1 is m1, order of a2 is m2 and order of an is mn and like that, ঠিক আছে? নাও আমরা এবার m টা ধরছি, উই চুজ m as LCM লসাগু m1 m2 mn, এই যে m1 m2 mn এই যে অর্ডার গুলো তার LCM যদি আমরা নিই, লিস্ট কমন মাল্টিপ্লায়ার লসাগু আমরা ধরছি, দ্যাট ইজ m। Then if we consider any element a and to raise it to the power m, দেখো a to the power m এর মধ্যে কিন্তু m টা কিন্তু এর লসাগু, তার মানে m এর মধ্যে কিন্তু it is divisible by, suppose it is divisible by, এর মধ্যে কিন্তু যে এলিমেন্টই হোক না কেন এর মধ্যে ওর অর্ডারটাও কিন্তু লুকিয়ে আছে, কারণ it is the LCM of this, সাপোজ আমরা যদি একটা ak নিই, suppose ak is any element of this, so since LCM, this is m is LCM of m1 m2 mn, তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি সে mk into n বলতে পারি বা p বলতে পারি, কারণ LCM is be divisible by each of its constituent। যদি m1 m2 mn এর LCM হয় m, তাহলে m টা কিন্তু m1 দ্বারাও বিভাজ্য, m2 দ্বারাও বিভাজ্য, mn দ্বারাও বিভাজ্য, তাহলে এর মধ্যে mk টা এখানেই আছে, এটা যেহেতু mk এর LCM, তাহলে এটা mk দ্বারা বিভাজ্য, তাহলে mk আমরা লিখতে পারি mk into p, তাহলে ak to the power m is nothing but ak to the power mk into p, that means ak to the power mk whole to the power p by laws of indices, because a to the power mn is a to the power m to the power n, so but ak to the power mk is e, because the order of ak is mk, so it is e to the power p is e। Now this is true for all such k equal to 1 to m 1 to n, তাহলে যে কোনো এলিমেন্টের জন্য এটা সত্যি, তার মানে আমরা বুঝতে পারছি a to the power m equal to e for all a belongs to g, so we have found that element m, that positive integer m for which a to the power m equal to e for all a belongs to g। Next result, which is a very important result, এটা বহু জায়গায় আমাদের পরেও, এরপরে যখন আমরা গ্রুপ থিওরি অন্য এই সেমিস্টারে নয় অন্য সেমিস্টারে আমাদের যখন গ্রুপ থিওরি আসবে তখন আমাদের এই রেজাল্টটা কাজে লাগবে। If order of a is n, then order of a to the power m, যেখানে a is an element of group G, then order of a to the power m is nothing but n divided by GCD of mn. This is actually notation of GCD. GCD of mn কে আমরা অনেক সময় GCD of m, n বলি, আবার অনেক সময় abbreviate করে এইভাবেও বলি m, n. This is nothing but GCD of mn. So order of a to the power m is nothing but n divided by GCD of mn. Very important result. How to show this? Suppose GCD of mn is h, আমরা ধরে নিচ্ছি GCD of mn is h, তাহলে m এবং n দুটোই h দ্বারা বিভাজ্য, তাহলে m কে আমরা লিখতে পারি hp আর n কে আমরা লিখতে পারি hq। also p আর q, দেখো m আর n এর মধ্যে কমন পার্টটা h, তাহলে বাকি যে পার্টটা রয়েছে p আর q এদের মধ্যে নিশ্চয়ই আর কোনো কমন পার্ট নেই, কারণ যদি কমন পার্ট থাকতো তাহলে সেটা নিশ্চয়ই h এর সঙ্গে গুণ হয়ে সেটাও কমনের মধ্যে চলে আসতো, তাহলে এই কমন পার্টটা যদি h হয় তাহলে বাকি যে পার্ট তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই, সেই জন্যই বলা হয়েছে যে GCD of PQ, তার মানে কমন ফ্যাক্টর নেই মানে তাদের GCD 1, সো এখানেই বলা হয়েছে GCD of PQ is 1, তাহলে বাকি যে অংশটা তাদের GCD কিন্তু 1। সো GCD of mn h, তার মানে m কে আমরা hp আকারে লিখছি, n কে hq আকারে লিখছি, যেহেতু m এবং n দুটো h দ্বারা বিভাজ্য এবং বাকি যে অংশটা p আর q তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই, তার মানে তাদের GCD is 1, রাইট?
Now order of a to the power m কে আমরা ধরো k ধরে নিচ্ছি। Suppose order of a to the power m is k. That means a to the power m to the power k must be equal to e. That means a to the power mk is e. But what is order of a? Order of a is n. That means a to the power n is e, and if a to the power m is e, then n must divide m. এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি a to the power mk is e, then n must divide mk. Then n must divide mk, কারণ আমরা একটা রেজাল্ট পেয়েছিলাম যে if order of a is n and a to the power m equal to e, then this implies n must divide m. এখানে আমরা দেখলাম order of a is n and a to the power mk is equal to e, that means n must divide mk. তাহলে n must divide mk, n আর m এর জায়গায় আমরা এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই। n এর ভ্যালু হচ্ছে hq, that means hq must divide hpk, m is hp। তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি q must divide pk, q must divide pk। কিন্তু দেখো q must divide pk, কিন্তু q আর p এর মধ্যে কমন ফ্যাক্টর কিন্তু 1, অর্থাৎ q cannot divide p, কারণ এদের কমন ফ্যাক্টর 1, they are prime to each other. So q cannot divide p and q divides pk, but q cannot divide p, that means q divides k, sorry. That means since q cannot divide p but q divides pk, that means q must divide k, so q divides k, এটাকে আমরা 1 নম্বরে রেখে দিলাম। নেক্সট আমরা বার করছি a to the power m to the power q, এটা আমরা বার করছি। now that means a to the power mq, but m is hp, so a to the power hpq। কিন্তু আবার এইটাকে আমরা লিখতে পারি this is equal to a to the power hq to the power p, আর hq is n, so this is a to the power n to the power p, but a to the power n, যেহেতু order of a is n, a to the power n must be e. So a to the power m to the power q is e. This means k, which is what order of, we have assumed order of a to the power m is k, but a to the power m to the power q is e, that means k must divide q, again by this result. So if a to the power m to the power q is e and order of a to the power m is k, then k must divide q. So this is number 2 and this is number 1. Combining 1 and 2, we get what? Q equal to k, because k divides q and q divides k. It is only possible when k equal to q. So k equal to q, that means k is order of a to the power n. This is q. Q is n by h. Q is n by h. Q is n by h, which is n by GCD. H is GCD of mn, so n by GCD of mn. So if order of a is n, then order of a to the power m is n divided by GCD of mn. Very important result which will be used later. একটা direct application আমরা দেখি যে if b is an element such that order of b is 20, then what is order of b to the power 6? By this formula, it is 20 divided by GCD of 20 and 6. Now what is GCD of 20 and 6? It is 2. So this is actually 20 divided by 2, which is 10. And what is order of b to the power 8? It is 20 divided by GCD of 20 and 8. What is GCD of 20 and 8? It is 4. So this is 20 divided by 4, which is 5. So if order of b is 20, then order of b to the power 6 is 10, order of b to the power 8 is 5. So if we know the order of any element a or b, then we know the order of every power of that element. Next we consider this result, that for any two elements a b belongs to G, order of ab is equal to order of ba. Suppose order of ab is n and order of ba is m, so all we need to show is n equal to m. But order of ab is n, that means ab to the power n is e, and order of ba is m, that means ba to the power m equal to e. Now ab to the power n, এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? ab
কম্পোজিশন এবি, অ্যাকচুয়ালি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন নোটেশন ইউজ করি, আবার বলেছি, কিন্তু আমরা জানি এটা আসলে কম্পোজিশন এবি, কম্পোজিশন এবি, কম্পোজিশন এবি, n ফ্যাক্টরস। নাও আমরা এই প্রথম এটাকে যদি আমরা সরিয়ে নিই, বিকজ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ, বিকজ অ্যাসোসিয়েটিভিটি ইজ ট্রু ইন এনি গ্রুপ, আমরা এটাকে আলাদা করে নিতে পারি, আর লাস্টে এই বিটাকে আমরা আলাদা করে নিতে পারি। তাহলে দেখো এই এই ব্যাপারটা কিরকম হয়ে যায়, এই বি গুলো হয়ে যাচ্ছে বিএ বিএ বিএ। নাও এখানে কতগুলো ফ্যাক্টর আছে, অবভিয়াসলি একটা কমে যাবে, একটা এ আর একটা বি আমরা সরিয়ে নিয়েছি, তাহলে এখানে আছে n-1 ফ্যাক্টর, রাইট? সো দিস ইজ n-1 ফ্যাক্টরস, কারণ একটা এ আর একটা বি কে আমরা সরিয়ে নিয়েছি, টোটাল n সংখ্যক, মানে n ফ্যাক্টরস মানে টোটাল n সংখ্যক এ ছিল, n সংখ্যক বি ছিল, একটা n কে সরিয়ে দিয়েছি, একটা বি কে সরিয়ে দিয়েছি, তাহলে বিএ দে আর n-1 ফ্যাক্টরস। তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি a into ba to the power n-1 into b ইন্টু বলছি, কিন্তু আসলে আমরা জানবো যে এগুলো সব কম্পোজিশন। That is equal to e because ab to the power n is e, right? That means ba to the power n-1 is nothing but a inverse b inverse, কারণ এইবার এই রিলেশনে একে আমরা a inverse দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে আর b inverse দিয়ে ডান দিক দিয়ে কম্পোজ করে দিলে আমরা এইদিকে এখানে e হয়ে যাচ্ছে, এখানে e হয়ে যাচ্ছে, আর এখানে থাকছে a inverse b inverse. So ba to the power n-1 is actually a inverse b inverse, কিন্তু a inverse b inverse is ba to the power -1 by the property of a group. So a inverse b inverse is nothing but ba to the power -1. Then what is ba to the power n? It is ba to the power n-1 composition ba to the power n মানে কি, n সংখ্যক ba আছে, আমরা একটা কম নিলাম, ba to the power n-1, তাহলে একটা ba রইলো, ba to the power n-1 composition ba. কিন্তু what is ba to the power n-1? ba to the power n-1 is ba inverse, so এর জায়গায় আমরা লিখে দিতে পারি ba inverse composition ba. Any element ba কে যদি আমরা x ভাবি, this is x inverse x, x inverse x is always identity, so this is identity. So ba to the power n is e, কিন্তু what is order of ba? Order of ba is m, and ba to the power n is e, that means m must divide n, that means m must divide n, because সেই আমাদের পুরনো ফর্মুলা, if order of a is n and a to the power m equal to e, then this implies n divides m. এখানেও আমরা তাই পাচ্ছি, order of ba is m and ba to the power n is e, that means m must divide n. Again ba to the power m, আমরা যদি ba to the power m কে ভাঙি, this is ba composition ba m factors. Again আমরা প্রথমে একটা b কে আর লাস্টের একটা a কে সরিয়ে নিচ্ছি, তাহলে আমরা পাচ্ছি ab ab ab. Obviously there are এখানে কতগুলো আছে, m-1 factors, so there are m-1 factors, so এটাকে আমরা লিখতে পারি b ab to the power m-1 a, which is e because order of ba is m, so ba to the power m is e, so this is e, so this means ab to the power m-1 is b inverse a inverse, which is ab inverse. এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আমরা এটা করেছিলাম সেটা বলে দিতাম, আমরা এখানে ভেঙে করে দেখিয়েছি। সো ab to the power m-1 is ab inverse. So what is ab to the power m? It is ab inverse, because ab to the power m is ab to the power m-1 ab, বা ab into ab to the power m-1, but ab to the power m-1 is ab inverse, so ab inverse, so this is e. So ab to the power m is e, but what is order of ab? Order of ab is n, and ab to the power m is e, this means n must divide m. So এক নম্বরে আমরা পেয়েছিলাম m divides n, দু নম্বরে আমরা পেলাম n divides m, combining we get m equal to n, we get m equal to n. What is m? M was order of ba, and what is n? N was order of ab, that means order of ab is equal to order of ba, so they are same. Next এটা প্রবলেম আমরা করছি, find all elements of order 5 in Z20 in now this is প্রথমত এটা addition modulo 20 অপারেশনটা,
which is understood Z20 যখনই বলবো তখনই Z20 normally তো একটা গ্রুপ তখনই হবে যখন addition মডিউলো 20 এর আন্ডারে হবে। So it is an additive group, আমরা জানি this is an additive group because any group Zn is an additive group under addition modulo n. আমরা এর আগে দেখেছি যে Z5 is an additive group under addition modulo 5. So Z20 is also additive group under addition modulo 20. Now what is order of 1? Z20 এর এলিমেন্ট গুলো আমরা একটু লিখে নিই। It is basically 0, 1 up to 19. These are the 20 elements. These are 20 elements. Order of Z20 is obviously 20. 20টা এলিমেন্ট আছে 0, 1. Now what is order of 1? 1 কে দেখো আমরা যদি 1 দিয়ে গুণ করি, 2 দিয়ে গুণ করি, 3 দিয়ে গুণ করি, we get 1, 2, 3, 4 and so on. If we multiply it by 19, we get 19. If we multiply it by 20, then it is 20, but 20 modulo 20 is 0. So order of 1 is 20. So order of 1 is 20. আমরা ধরে নিচ্ছি যে m ক্লাসের অর্ডার 1 মানে 1 ক্লাস, আমরা m এর অর্ডার 5। আমরা এটা কিন্তু এখানে ইন্টারচেঞ্জেবল ওয়েতে ইউজ করব, ক্লাসও বলতে পারি, এমনি জাস্ট এলিমেন্টও বলতে পারি, 1 বা m ও বলতে পারি, কারণ আমরা জানি যে এর এলিমেন্টগুলো আসলে 1 2 19 ক্লাস, দে আর ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভস। কিন্তু আমরা যদি আন্ডারস্টুড থাকে তাহলে এগুলো আমরা 0 1 আপ টু 19 এরকমও বলতে পারি। সো সাপোজ m হ্যাজ অর্ডার 5, দেন order of a to the power m is n by gcd of mn, এটা আমরা দেখেছি। কিন্তু this is in multiplicative notation. For an additive group, because Z20 plus modulo 20 is an additive group, সেক্ষেত্রে a to the power m টা হয়ে যাবে কি m dot a, এদিকটা একই থাকবে, it is n by gcd of mn. So order of m dot a is n by mn, right? If we consider a equal to 1, then this means order of m is 20 by m 20, because m into 1, order of m dot 1 is basically order of 1 divided by GCD of order of 1 and m, but order of 1 is 20, আমরা আগেই বার করে রেখেছি, order of 1 is 20. So basically this is n is 20, n is 20 and m. So because we know order of 1 is 20, আমরা আগেই দেখেছি order of 1 is 20. So order of m is actually 20 divided by GCD of m 20. But given condition আমরা সেই সব এলিমেন্ট গুলো বার করতে চাই যার অর্ডার 5, তার মানে order of m is 5. So 5 is equal to 20 divided by m 20, right? 5 20 divided by GCD of m comma 20 is actually 5. So this implies GCD of m comma 20 is 4. So what should be the values of m such that GCD of m and 20 is 4? This means m is 4, 8, 12 and 16. Remember, m is less than 20. m is less than 20. So what are the values of m for which GCD of m at 20 is 4? So the only possible values are 4, 8, 12 and 16. দেখো GCD of 4, 20 it is 5. Sorry, 4. GCD of 8, 20 this is also 4. And similarly GCD of 12, 20 and GCD of 16, 20. All these are only 4 elements for which GCD of m, 20 is 4. So m equal to 4, 8, 12 and 16. That is our answer. Therefore, the required elements of Z20 with order 5 are 4 plus, 8 plus, 12 plus and 16 plus. So these are 4 classes, that means 4 elements of Z20. Remember, these are all elements of Z20. So these are only elements of Z20 with order 4. Sorry, with order 5. These are 4 elements with order 5.
Next, if A be any element and order of A is 7, then show that A is the cube of some element of G. If order of A is 7, then we have to show that A is the cube of some element of G. That means there exists some element B belongs to G for which B cube equal to A. This is what we have to show. Now order of A is 7, that means A to the power 7 is E. Now we find A5 cube. What is A5 cube? A5 cube is A to the power 15, which is A to the power 14 composition A, but A to the power 14 is A to the power 2 into 7 composition A. That means A to the power mn is A to the power m to the power n. So this is A7 square composition A, but A7 is E. So this is basically E composition A, which is A. So we have found A5 cube to be A. So if we choose B equal to A to the power 5, we get B cube equal to A. So we needed to show that there exists an element for which there exists an element B for which B cube equal to A. Now we have found that B equal to A to the power 5 such that B cube is equal to A. So that is our required element. Next, suppose A belongs to G has infinite order. Then A to the power m, we have to show that A to the power n not equal to A to the power n whenever m not equal to n. যদি m not equal to n হয় তাহলে কখনোই A to the power n কখনো A to the power n এর সঙ্গে সমান হবে না. This is easy to understand. If m not equal to n, আমরা without any loss of generality, either m is less than n or m is greater than n, আমরা ধরে নিচ্ছি m is greater than n. We can show it otherwise. If m is less than n, then also the result is true. Now আমরা তো দেখাবো যে a to the power m not equal to the power n. We will show it by contradiction. তাহলে কন্ট্রাডিকশনের জন্য আমরা আগেই ধরে নিচ্ছি যে suppose there exists some mn, this mn such that a to the power m equal to a to the power m. That means আমরা ধরে নিয়েছি, উল্টোটা ধরে নিয়েছি, আমরা দেখাবো a to the power m not equal to n, কিন্তু আমরা উল্টোটা ধরে নিয়েছি a to the power m equal to the power n. But that means a to the power m minus n is E. That means order of A is finite because a to the power some power, because m greater than n, so m minus n is greater than 0, so m minus n is some positive integral power. So m minus n is a positive integral power, and that is equal to E. That means order of A is finite, which is a contradiction because A has infinite order. So we cannot have a to the power m equal to n. That means a to the power m not equal to a to the power n for whichever values of mn. Only possibility is m not equal to n. If m equal to n, বুঝতেই পারছো, then a to the power m minus n is a to the power m minus m. If m equal to n, then a to the power m minus n is actually a to the power m minus m, which is a to the power 0, which is E. In that case it is true, but if m not equal to n, in that case a to the power m also not equal to a to the power n. Next example, suppose A belongs to G, so finite order n, that means order of A is n, and D is a positive divisor of n, that means D divides n, then order of A to the power D is n by D. It is easy if you use that previous result. আমরা একটা previous result করেছি যে order of A to the power m, order of A is n যদি হয় তাহলে order of A to the power m হচ্ছে n divided by GCD of mn, that we will use. So ওই রেজাল্টটা ইউজ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি order of A to the power D is n divided by GCD of nd, right? But D is a positive divisor of n. If D is a positive divisor of n, then what is GCD of n comma D? D is a positive divisor of n, so D divides n, so GCD of nd is nothing but D itself. So this is GCD of nd is D, so this is n by D. So that is what we have to show. Next and final problem. G is a group for which AB to the power m is A to the power m, B to the power m for 3 consecutive integers m. That means for 3 consecutive values of m, we have AB to the power m is A to the power m, B to the power m. And for all AB, we have to show that G is abelian. Now আমাদের
তিনটে কনজিকিউটিভ ইন্টিজারের জন্য এই রেজাল্টটা ট্রু। এখন দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে জি যদি অ্যাবেলিয়ান হয় দেন এ বি টু দি পাওয়ার এন ইজ অলওয়েজ এ টু দ্য পাওয়ার এন বি টু দ্য পাওয়ার এন। That is true because what is ab to the power n? It is ab composition ab composition ab, but it is, if it is abelian, then we can transform this. Ba can be written as ab, all Vas can be written as ab, then we can isolate a's on one side and isolate b's on one side, so this gives a to the power n b to the power n. But this is only possible if G is abelian. If G is not abelian, then we cannot say that ab to the power n is a to the power n b to the power n. In this problem we have to show that এরকম তিনটে ভ্যালুর জন্য, তিনটে কনসিকিউটিভ ভ্যালুর জন্য যদি আমরা এই রেজাল্টটা ট্রু হয় তাহলে কিন্তু দেখাতে পারবো যে জি একটা অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ হবে। So we assume the result to be true for three values, তিনটে কনসিকিউটিভ ভ্যালু আমরা ধরে নিচ্ছি m, m+1 and m+2। তাহলে আমরা তিনটে রেজাল্ট পাবো। If it is true for m, then we must have ab to the power m is a to the power m b to the power m, এক নম্বর। If it is true for m+1, then ab to the power m+1 is a to the power m+1 b to the power m+1. This is number 2. If it is true for m+2, then ab to the power m+2 is a to the power m+2 b to the power m+2. So this is number 3. Now আমরা এই 3 নম্বর রিলেশনটাকে নিয়ে স্টার্ট করছি। ab to the power m+2 is a to the power m+2 b to the power m+2। এইটাকে আমরা ভেঙে লিখতে পারি ab to the power m+1 ab, আর এইটাকেও আমরা ভেঙে লিখতে পারি a কম্পোজিশন a to the power m+1 b to the power m+1 কম্পোজিশন b। অর্থাৎ এখানে আমরা গোড়াতে a একটা রেখে দিলাম আর লাস্টে একটা b নিয়ে নিলাম, মাঝখানে রইল a to the power m+1 b to the power m+1। নাও ab to the power m+1 আমরা এই রিলেশন থেকে জানি this is a to the power m+1 b to the power m+1। so using 2 আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম ab to the power m+1 কে বসিয়ে দিলাম a to the power m+1 b to the power m+1 ab, এদিকে লিখছি a to the power m+1 b to the power m+1 b। এবার a to the power m+1 কে আমরা লিখতে পারি a to the power m, এটাকে আমরা লিখতে পারি b to the power m+1 কে লিখতে পারি b to the power m b, আর ফাইনালি এখানে ab আছে, this is ab। এদিকটা যেমন আছে a to the power m+1 b to the power m+1 b। নাও দেখো আমরা এবার লেফট ক্যান্সেলেশন করতে পারি, গ্রুপের লেফট ক্যান্সেলেশন ল ইজ ভ্যালিড, রাইট ক্যান্সেলেশনও করতে পারি because it is group। so using left and right cancellation we get this a to the power n b to the power m ba, এদিকে লিখছি a to the power m+1 b to the power m+1। then using 1 দেখো a to the power m b to the power m কে আমরা লিখতে পারি ab to the power m, so this part is actually ab to the power m, ab to the power m, this is ba, and using 2 a to the power m+1 b to the power m+1 is ab to the power m+1, so this part is ab to the power m+1, so this is ab to the power m ba is ab to the power m+1। ab to the power m+1 কে আমরা ভেঙে কি লিখতে পারি ab to the power m ab। নাও তার মানে আমরা পেলাম ab to the power m ba equal to ab to the power ab, then by left cancellation we get ba equal to ab, that means the group is abelian। that's all for this। আর একটা ক্লাস আমাদের লাগবে যেখানে আমরা কিছু স্পেশাল টাইপ অফ গ্রুপ ডিসকাস করব, that will be the end of our abstract algebra course।